చేస్తున్నానే అని మీరే తర్వాత లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ సార్ మీకు క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కూడా అడగవచ్చు. మీరు అడిగితే మీకు అన్ని క్లారిఫై చేస్తాడు. ఓవర్ టు మహేందర్. ఓకే, వెనకాల స్లోగా ఒకరొకరు వెళ్ళి టికోండి. Today we have a faculty with over 25 years of hands-on sales and marketing experience with MNCs, apart from 16 years of training expertise. His last assignment was that of Vice President Marketing with an American software training company. He has an international certification in training skills from City and Guilds, London. He was an external evaluator for them as well as Carlton Advanced Management Institute, USA, for PI Media, Holland. He has trained over 30,000 persons right from the age of 5 to CEOs of corporations in over 24 cities in India. He is a keynote speaker and a prolific writer with over 150 articles published in 6 Indian languages. He also wrote 10 books till date. He appeared on ZTV, Aaj Tak, NDTV, Star Plus, Sahara One, ETV, Gemini, Zee Telugu, Ma TV, TV9, besides many other channels. Please welcome faculty for today, etiquette guru of Twin Cities, Shri Rami Sharma garu. Give my image, just. That is where the problem starts. మన ఎవరైనా కనుక ఒక పర్టికులర్ గ్రీటింగ్ తోటి మనని గ్రీట్ చేసినప్పుడు మనం అదే గ్రీటింగ్ యూజ్ చేసి వాళ్ళకి గ్రీట్ చేయాలి. ఓకే, కానీ ఏమవుతుంది, మనం వాళ్ళు గుడ్ మార్నింగ్ అంటే అది ఆల్రెడీ 4 o'clock అవుతుంది, మనం గుడ్ ఈవినింగ్ అని చెప్పాలి, లేకపోతే గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అని చెప్పాలి. అఫ్ కోర్స్ థ్యాంక్ గాడ్ నోబడీ సెడ్ గుడ్ నైట్. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో దిస్ పర్టికులర్ వర్డ్ etiquette, is it working? Does it come on this? Not it. Okay. All right. What is that? The picture that you can see on the screen? Can you see the picture there? Yes. What is the picture? Yes? Pardon? Light spread out from the point. Oh, you're not getting these pictures which I am showing you. There is some mistake there again. I go wrong at the right time. Okay? That means ఏదైతే తప్పు జరగకూడదు అది కరెక్ట్ సమయంలో ఎప్పుడైతే జరగకూడదు ఆ సమయంలో జరుగుతుంది అని చెప్పారు. ఓకే, సో let us just try it out one more minute. What is the issue with it? Picture. Iceberg, very good. Now icebergs were made famous by a movie, Titanic. Everybody knows that. Now what is the lesson that we learn from Titanic movie? Yeah? Okay, anything else? Yes. So that is what I have learned. I learned that whatever you see is not what you get. You get much more than what you see. సో ఏమవుతుందంటే ఐస్బర్గ్ మనం చూస్తే పైనుంచి చూస్తే ఒక చిన్న కొండలాగా కనిపిస్తుంది. అది ఐస్బర్గ్ ఇంతే చిన్నది కదా అనుకొని ఆ టైటానిక్ లాగా మనం కనుక దాని మీద వెళ్తే వీ విల్ బీ ఇన్ ట్రబుల్. సో వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్ ఐస్బర్గ్లో మనం చూసే భాగం ఒక 15-20% మాత్రమే. బట్ దెర్ ఈజ్ మచ్ మోర్ అండర్నీత్ inside the water. So what happens is each one of us, we are all like icebergs.
మరి నాగేశ్వరరావు గారు ఏదో ఎటికెట్ గురించి చెప్తానంటున్నారు, ఇదేంటి ఐస్బర్గ్ గురించి చెప్తున్నాడు అనుకుంటున్నారేమో. బట్ వై వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఈస్ ఐస్బర్గ్ ఈజ్ floating in the water. Just about 15-20% of the iceberg is what you can see with your eyes. But that is not the whole iceberg. So we are just like the iceberg. Now what is happening is people can see only what is floating above the water in your personality. That means, let us see, what is that the people can see is this. This is the visible area. What is that supposed to be? The behavior. Your behavior is what people see, right? And how much of that is your part of your personality? Only 15-20%. And they are thinking that you are, that is what you are. But you are much more deeper, much more is there to your personality. So actually, even though we are 100%, people are seeing only that 15-20%, and they are thinking that you are only that 15%. So they're trying to judge us by only watching that 15 or 20% of your personality. Okay, do you think it is fair for the people to think like that? Just to judge you by looking only at the 15% of your personality? Not correct, right? And also there is something called first impressions. Have you heard? First impression is the best impression. It may not be the best impression, but it may be the lasting impression, right? First impression is the lasting impression. So all of us, we had this experience. మనం ఫస్ట్ టైం ఎవరినో కలిసినప్పుడు మనకి వాళ్ళు నచ్చకపోవచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళంటే చాలా ఇష్టం అవ్వచ్చు ఫస్ట్ టైం. కానీ కొన్నాళ్ళు మనం వాళ్ళతోటి స్పెండ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, we feel that actually what we thought in the beginning is totally different from who they are, right? Why? Because only we are looking at that 15 or 20% of that person and trying to judge their whole 100% of their personality. Okay, so what we are talking about is this first impression about you. How much time will they take to come to your first impression about you? Can you guess? Does it take 1 year? 1 month? No. Seconds? How many seconds? Only. You think so? Let us see. What I'll do is I'll come in front of you. I will enact something. I want you to observe me carefully and tell me what do you understand from my actions. All right? Okay. Here we go. Good afternoon. నా పేరు రమేష్ శర్మ. నేను ఇక్కడ ఎటికెట్ గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చాను. ఓకే, మళ్ళీ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఐ విల్ ఎనాక్ట్ సంథింగ్. ఐ వాంట్ యు టు అబ్జర్వ్ మీ కేర్ఫుల్లీ. Good afternoon to all of you. My name is Sharma. I am here to talk about etiquette. Now, is there any difference between these two people? Yes. Lots of differences there. What about the first person? Nervous, tensed up, okay, tired. What about the second person? Confident. Is confident. Now, if you go for an interview and you come across like the first person to the interviewer, what are your chances of getting a job? 0. How about the second person? If you are like the second person, what are the chances of you getting a job? Definitely there are more chances, right? కానీ అందులో ఒక నిజం చెప్తాను ఏంటంటే, ఆ ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరైతే వచ్చారో మీ ముందు, ఆయన డిస్టింక్షన్ క్యాండిడేట్. సెకండ్ వచ్చిన ఆయన ఓన్లీ 40% మార్క్స్ వచ్చినాయి ఆయనకి. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్, ద సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ ద ఓన్లీ థింగ్. We must have subject knowledge, but we need to know how to present the subject as well as ourselves. ఓకే, కానీ మనకేమవుతుందంటే ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు లేకపోతే కొత్త వాళ్ళని కలిసినప్పుడు మనకి చాలా భయంగా ఉంటుంది. వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు నా గురించి, వాళ్ళు ఎలా చూస్తారు నన్ను, నేను కనుక సరిగ్గా బిహేవ్ చేయలేకపోతే దే మే హ్యావ్ నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ అబౌట్ మీ. ఇట్లా మనం అన్నీ ఆలోచిస్తూ యాక్చువల్లీ వీ విల్ మేక్ మిస్టేక్స్. But if we know how to behave and we know how to interact in front of the people, they will have a good impression about us. Okay, so people are always observing us. This is what one thing we need to know. People are always observing us. Why do they observe? మీరు ఎవరైనా అబ్జర్వ్ చేస్తారా? ఫస్ట్ టైం మీరు కలిసినప్పుడు వాళ్ళని యూ అబ్జర్వ్. ఓకే, వై డూ యూ అబ్జర్వ్ పీపుల్? టు జడ్జ్ దెమ్. ఎందుకు జడ్జ్ చేయాలి వాళ్ళని? To know more about that person.
so that we know how to deal with them, how to interact with them, how to treat them. సో మనం కనుక ఆ ఫస్ట్ పర్సన్లా కనుక మనం యాక్ట్ చేస్తే కొత్త వాళ్ళతోటి, దే విల్ నాట్ గివ్ అస్ రెస్పెక్ట్, దే విల్ నాట్ ఈవెన్ వాంట్ టు లిసన్ టు అస్. దసే ఈ ఇట్లాంటి వాళ్ళతో నేను ఏం చేయదలుచుకోలేదు అని దే విల్ గో అవే. బట్ ఇఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ లైక్ ద సెకండ్ పర్సన్, వాట్ హ్యాపన్స్? దే గివ్ యూ రెస్పెక్ట్, దే లిసన్ టు యూ కేర్ఫుల్లీ. They say, I think this person knows something, let me interact with them. I think this is the kind of person with whom I would like to deal, either in the business or friendship or anything. So what we need to understand is that people are always observing us. And how much of this, our personality are they observing? Only 15-20% time of our personality. How much time they take to come to a first impression? How much time will they take? Let us see how much time they will take. They will take, okay, we'll come back to this. Okay, it will take only 7 seconds time for somebody to come to a conclusion about who you are. Ante, how much is 7 seconds time? 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. That's it. Now, is it fair on their part to just observe you for 7 seconds? That is also not 100% personality. Only 15-20% of your personality they are observing, and they are coming to a conclusion about you in an interview, which is actually playing with your career and your life. Is it fair? Is it the right thing to do? No. But people don't have time. Maybe your friends know a little more about you. Your family members will know a little more about you. Okay, but the interviewer has only that 7 seconds time to decide whether they will hire you or not, keeping the subject aside. Because all the colleges, all the knowledge, more or less we have almost the same kind of information. But what people are looking at is your character, your personality. And they are observing only that 15% or 20%, and within 7 seconds time, they come to a decision whether we would like to hire this person or not. So, how do we make the positive first impression in the mind of the other person? All right? So, this is what we need to know. Okay. What is the first thing we do with people when we meet them? We greet them. Okay. How do we greet them? What do we do? We say something to them. We do something with them. So, what do we do with them? We shake hands. International, of course, ఇందాక మనం మాట్లాడినప్పుడు నమస్కారం ఇంటర్నేషనల్ మనం ఇండియన్ స్టైల్. It's very good. There is nothing wrong with it. By the way, I wanted to tell you about all these Western style of behavior, because all of us, we have some aspiration that one day we want to go abroad and work there, or we want to interact with people from other countries when we are working in a MNC company, things like that. So we are learning about that countries and their culture, not because their culture is better than our culture. This is the first thing we need to recognize. Because that is the way things are done in that country, we are just learning so that we will be comfortable. ఇప్పుడు ఒక తండూరి రోటీ తిందాం అనుకున్నాం ఇండియన్ స్టైల్లో. దాన్ని ఎట్లా తింటాం? మనం 5-star హోటల్కి వెళ్ళినా, లేకపోతే ఒక డాబాలో కూర్చున్నా, ఇంట్లో కూర్చున్నా, మనం ఎట్లా తింటాం దాన్ని? 2 చేతులతోటి దాన్ని పట్టుకొని చింపి ఒక చిన్న బౌల్ చేసి దాన్ని నోట్లో పెట్టుకొని తింటాం. మీ ఫ్రెండ్ అక్కడ అమెరికాలో సెటిల్ అయిపోయి వచ్చిన ఆయన, నేను నా చేతులు డర్టీ చేసుకోదలుచుకోలేదు, నేను ఒక నైఫ్ ఫోక్ యూజ్ చేస్తానని ఒక తండూరి రోటీ ఆయన కట్ చేయడం మొదలెడతాడు. ఈజ్ ఇట్ నైస్ వే టు ఈట్ ఇట్? చాలా పెయిన్ఫుల్. ఆయనకి పెయిన్ఫుల్, మనకి చూడడానికి మనకి పెయిన్ఫుల్ కదా. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ వే టు ఈట్ తండూరి రోటీ? ఓన్లీ విత్ ద హ్యాండ్స్. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే టు డూ ఇట్. ఓకే. బట్ సపోజ్ మీ ఫ్రెండ్ ఈసారి ఏమంటాడంటే, నేను ఒక వెస్ట్రన్ స్టైల్ ఫుడ్ ఐటమ్ నేను ఆర్డర్ చేస్తాను అంటే, మీరేమంటారు? నేను ఐఎమ్ ఇండియన్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఓన్లీ మై ఫింగర్స్. అండ్ ఆయన ఒక సిజిలర్కి ఆర్డర్ చేస్తాడు. సిజిలర్ అంటే అది యాక్చువల్లీ మండుతూ ఉంటుంది అన్నమాట, తీసుకొచ్చినప్పుడు మీ టేబుల్ మీదకి. అందులో మనం చేయి పెట్టామంటే ఏమవుతుంది? చేయి కాలుతుంది. అంచేది ఏం చేయాలి దాన్ని? అది ఎట్లా తినాలి? ఒక నైఫ్, కత్తి పట్టుకొని దాన్ని చక్కగా కత్తిరించి, దాన్ని కోసి, దాన్ని నోటి దగ్గర తీసుకొచ్చి తినాల్సి వస్తుంది. సో ఆ రకమైన ఫుడ్ అదే విధంగా తినాలి. సో మనం ఏం చెప్తున్నాం అంటే, ఎవ్రీ కల్చర్ is the right way of behavior in that particular country and society. So we are learning about these things today right now because
We are aspiring for those things. It is not that it is because it is better than Indian culture. This is what I want you to know. All right. Okay. So handshake అనేది Western culture, not Indian culture. But all of us, we have learned, we have practiced it. Okay. మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా హ్యాండ్ షేక్ ఇచ్చారా? హలో? ఓకే. వేర్ డిడ్ యూ లెర్న్ హౌ టు ఆఫర్ ఎ హ్యాండ్ షేక్? ఎక్కడ నేర్చుకున్నారు? సొసైటీ అంటే ఎట్లా? అబ్జర్వ్ చేసి నేర్చుకున్నాం. వీ హ్యావ్ సీన్ సమ్ పీపుల్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ వీ లెర్న్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్. వాళ్ళు ఎక్కడ నేర్చుకున్నారంటారు? మనం కొంతమందిని చూసి నేర్చుకున్నాం. వేర్ డిడ్ దే లెర్న్? వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసి వాళ్ళు దే హ్యావ్ లెర్న్, రైట్? ఇఫ్ దే హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ సంబడి హూ డజంట్ నో హౌ టు ఆఫర్ ఎ హ్యాండ్ షేక్, what happens to our handshake? We don't know. It could be right, it could be wrong. అయితే మన అబ్జర్వ్ చేస్తున్న వాళ్ళు, they will be able to make out whether we know something, we don't know something, or we are not sure about something. ఓకే? ఏదో మనం కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాము? డైరెక్ట్గా వెళ్ళి హ్యాండ్ షేక్ ఇస్తాం. మనకి తెలియదు అనుకోండి దాని గురించి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం? we will go backwards. if you're not sure, ఏం చేస్తాం? ఏది చెయ్యం. ఒక్కొక్కసారి హ్యాండ్ షేక్ అనుకుంటాం, లేకపోతే నమస్తే అంటాం, లేకపోతే ఇలా అన్ని రకాలు చేసేస్తారు కొంతమంది. సో ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. సో హూ ఎవర్ ఈజ్ అబ్జర్వింగ్ యూ క్యాన్ మేక్ అవుట్ దట్ యూ డోంట్ నో ఆర్ యూ నో, you're not very sure about something. So what we'll do is I'll come and shake hands with a few of you and see how you shake hands. Okay? All right? How about you? How about you? Very good. What about ladies here? Would you like to shake hands? Excellent. Very good. I shook hands, say, with about half a dozen of you. How do I rate this handshake? Somebody has forgotten something. Confidence level? Okay, the rule number 1 says everybody must stand up and shake hands. How many people stood up to shake hands? Nobody. Just imagine that in this room there is one very important person who has come, who wanted to give you a job. He thought that so many people are looking for jobs in this place. So let me go and see how, I just want to see what kind of quality is there. And if the person comes and want to shake hands with you, you are shaking hands like this, coolly sitting and happily shaking hands. Is it a negative or is it a positive image? Negative image. How much time it will take for that person to come to a conclusion about you? They will not every time ask you what are the grades you got, what is the percentage you got. They will, most of the time, they will observe you and they come to a conclusion about you. So what we are doing is, we are creating a wrong impression in the mind of the person. First time. And if the first impression is the wrong impression, what will happen to the rest of your interaction with them? It will be, they will take actually both of them తీసుకొని మనం ఏం తప్పులు చేస్తున్నాం అనేది చూడడానికి వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తుంటారు. సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్, వీ నీడ్ టు నో హౌ టు క్రియేట్ ఎ పాజిటివ్ ప్రొఫెషనల్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ ది అదర్ పర్సన్. అయితే ఏమవుతుందంటే మనకి చాలా టెన్షన్ ఉంది దాన్ని బట్టి, ఈ ఉద్యోగం వస్తుందా రాదా, ఇప్పటికి ఆల్రెడీ 4 ఇంటర్వ్యూలు చేశాను ఇవాళ, ఇట్లాంటివన్నీ మన టెన్షన్లు పెట్టుకొని మనం ఎలా వస్తున్నాం, అవతల వాళ్ళు ఎలా మనని చూస్తున్నారు, హౌ డూ ది అదర్ పీపుల్ సీ అస్ అనేది మనం we don't pay attention. Because of that, sometime we don't get the job that we want. Even though you have the qualification, maybe you have the experience or knowledge, you may not get the job. Okay, so what I want to do is, I want one person to come forward and help me with offering a professional handshake. Yeah, please come. One person is come. Your name, please? Raghavendra. All right, come. Okay, would you like to sit there for some time? I'll call you. Sit there. Sit here. You can sit there. All right. So, ఇలాగా ఈ హ్యాండ్ షేక్ వేయడానికి, పర్ఫెక్ట్ హ్యాండ్ షేక్ అనేది ఇవ్వడానికి ఎన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి? డూ యూ నో దాట్? కెన్ యూ గెస్? 5, 3, 7. What are they? Okay, let me tell you. There are 12 rules for offering a professional handshake.
How many? 12 rules are there. So if you follow all these 12 rules every time you shake hands, it is called a professional perfect handshake. Otherwise it is called chalta hai handshake. Chalta hai handshake ante adi only chalta hai with friends, not with professional situation. Okay, so myself and Raghavendra, we are going to demonstrate all the 12 rules for you. Quickly we'll try to do that. All right, so what is the first rule? We must always stand up and shake hands. అయితే మీ కాలేజ్ డేస్లో మీరు గుర్తు తెచ్చుకుంటే మీరు క్యాంటీన్ కూర్చొని అన్నం తింటున్నారు మధ్యాహ్నం, మీ ఫ్రెండ్ వేరే క్లాస్ నుంచి వస్తారు, వాళ్ళు షేక్ హ్యాండ్ ఇద్దామంటే దే సీ దట్ యు ఆర్ ఈటింగ్ విత్ యువర్ హ్యాండ్. సో వాట్ డు దే డూ? వాళ్ళు వచ్చి మనం ఎక్కడో అక్కడ ముట్టుకోవాలని ట్రై చేస్తారు. మనం ఏం చేస్తాం? మన చేయి ఇట్లా పెడతాం, లెఫ్ట్ హ్యాండ్. సో వాళ్ళు వచ్చి చేయి పట్టుకొని అది హ్యాండ్ షేక్ అనమాట. వీఆర్ హ్యాపీ, దే ఆర్ హ్యాపీ. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్. A professional handshake is having 12 steps. The step 1 is you must always stand up. Okay? Very old days, the ladies కంటే వాళ్ళు నించోవాల్సిన అవసరం లేదట. వాళ్ళు కూర్చొని they could offer their hand to the man can go and kiss the hand. That is how they used to greet one another. But today in business, there is no gender. ఆడ మగ భేదం లేదు. Western style, everybody should behave in the same way. All right? So first rule is you must always stand up and shake hands. Rule number 2, మనం ఒక ఇద్దరు డిప్లొమాట్స్ 2 different countries నుంచి వచ్చి వాళ్ళు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా నుంచి ఉంటారు చూసారు, గమనించారు ఎప్పుడన్నా? వాళ్ళు కమ్ హియర్. సో దే విల్ బి స్టాండింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ దే షేకింగ్ హ్యాండ్స్. కమ్ దిస్ సైడ్. ఎస్. అండ్ వేర్ ఆర్ దే లుకింగ్? ఆర్ దే లుకింగ్ ఎట్ ఈచ్ అదర్? ఎక్కడ చూస్తున్నారు వాళ్ళు? కెమెరా దగ్గర చూస్తున్నారు వాళ్ళు. కెమెరా గివ్ ఎ బిగ్ స్మైల్. ఎట్లా చేస్తున్నారు అనమాట. యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ కాల్డ్ పొలిటికల్ హ్యాండ్ షేక్. పొలిటికల్ హ్యాండ్ షేక్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ప్రొఫెషనల్ హ్యాండ్ షేక్. సో ప్రొఫెషనల్ హ్యాండ్ షేక్ యూ మస్ట్ ఫేస్ ద పర్సన్ కంప్లీట్లీ. ఆల్ రైట్, దట్ మీన్స్ యువర్ షోల్డర్స్ అండ్ అదర్ పర్సన్ షోల్డర్స్ మస్ట్ అలైన్ ఇన్ ద సేమ్ లైన్. ఓకే. రూల్ నెంబర్ 3, యూ మస్ట్ స్టాండ్ స్ట్రైట్. వై షుడ్ వి స్టాండ్ స్ట్రైట్? Raghavendra is standing straight, but I am standing with my shoulders drooping. Now, is it a negative or a positive image I am creating in his mind? Negative. నా గురించి ఏమనుకుంటాడైనా, అరే ఈయనకి ఎలా షేక్ హ్యాండ్ ఎలా తెలియదు, ఈజ్ టైర్డ్, ఇట్ డజంట్ వాంట్ టు గివ్ మీ ఏ హ్యాండ్ షేక్. సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నెగటివ్ థాట్స్. సో వాట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈస్ whenever we are interacting with somebody for the first time, they are trying to find out, are you a positive person or a negative person? Are you a person who thinks positively and who has confidence? Or you are a negative person, oh I don't get a job, I am like this, I am like that. Do you think like that? So your body language tells a lot about you. So whenever you want to shake hands, you must stand straight. How do we stand straight? Your legs slightly apart. కొంచెం గ్యాప్ ఉండాలి కాళ్ళ మధ్య. అలానే బ్యాక్ ఎరెక్ట్, your chin up, your hands at the side, both the hands at the side. This is the right way to stand in front of the other person. Facing the person, shoulder to shoulder, same line in the front, and there should be some gap between our feet. Why should there be a gap? And how much gap should be there? And half a feet, 2 feet, 2 inches. Okay. It's not about feet or inches. It is, if I put imaginary line, your shoulders and your feet must be in the same line. In the front also it has to be in the same line. Now what happens? Your weight is balanced on both the feet. Otherwise what happens? Some of us, we stand like this and talking to people. It is a very casual way. ఎట్లానే కాకుండా ఇంకా కొంతమంది ఇది కూడా చేస్తుంటారు. లేదు నిలబడి నా పేరు అని ఒక కాలు మించి ఒక కాలుకి ఇలా ఊగుతూ ఉంటారు. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నెగటివ్. So you need to review your body language. How do you other person think about you? You have to think about it. So you need to stand straight with your hands at the side, back erect, chin up. This is the right way. Now, rule number 4 is there should be some gap between 2 people. ఇద్దరికి మధ్య కొంత దూరం ఉండాలి. ఎంత దూరం ఉండాలి? ఎంత దూరం ఉంటే బాగుంటుందా? మనకు తెలియదు కదా, పరిచయం లేదు కదా వీళ్ళతోటి. ఇట్స్ టూ ఫార్. హౌ అబౌట్ దిస్? It is too close. So how much gap should be there between 2 people?
1 feet again, 1 feet again. So it's not about feet. మన మొత్తం చెయ్యి ఇలా దూరంగా పెట్టడం లేదా దగ్గరగా పెట్టడం కాకుండా అప్రాక్సిమేట్లీ మన ఎల్బో, మన మోచేతి వరకు కనుక మనం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే, అలానే అవతల వాళ్ళు కూడా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే, దెన్ దెర్ ఈస్ ప్లేస్ ఫర్ షేకింగ్ హ్యాండ్స్, లుకింగ్ అట్ ఈచ్ అదర్, అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ హియర్ వాట్ దే ఆర్ సెయింగ్ అబౌట్ దేర్ నేమ్ ఆర్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఆర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, ఏం చెప్తున్నారు అనేది కూడా మనకి వినడానికి తెలుస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. సో హౌ మచ్ గ్యాప్ షుడ్ బి దేర్ బిట్వీన్ 2 people? 2 elbow lengths గ్యాప్ షుడ్ బి దేర్. అయితే ఒక ఆయన యశ్వంత్ సిన్హా అని ఉండే ఒక ఆయన బీజేపీలో ఒక మినిస్టర్, తెలుసా మీకు? ఆయన ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా హ్యాండ్ షేక్ ఇవ్వాలి అంటే, ఇప్పుడు ఆ మనిషి అక్కడ నించుంటే ఈయన ఇలా వెళ్ళిపోయాడు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడానికి. నా ఇలా ఎవరైనా మీ దగ్గరకు వచ్చారనుకోండి, ఏమవుతుంది మీకు? అరే ఏంటి ఈయన ఏం చేయబోతున్నాడు నాకు అనేసి అంటే భయం వేస్తుంది. అంచేది అక్కడి నుంచి ఇలా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. అప్రాక్సిమేట్గా మనం అంత దూరం వెళ్ళినప్పుడు మన చెయ్యి మనం పైకి ఎత్తాము, అలానే అవతలవాడు కూడా ఎత్తుతారు, అప్పుడు మనం హ్యాండ్ షేక్ ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. ఇంకొకటి, వాట్ ద నెక్స్ట్ రూల్, కొంతమంది they want to leave a lasting impression in the mind of the other person. So what do? షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ బలవంతం ఉపయోగించి గట్టిగా నొక్కుతారు. ఎంత గట్టిగా అంటే అంత గట్టిగా నొక్కుతారు. దట్ విల్ బి ఏ నెగటివ్ బట్ లాస్టింగ్ ఇంప్రెషన్, రైట్? అట్లాంటి వాళ్ళు కనుక నాకు ఎప్పుడైనా షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తాను, ఆఫ్టర్ 2 years నేను కలిసినా కూడా నమస్తే, థ్యాంక్ యూ, డోంట్ వాంట్ టు షేక్ హ్యాండ్స్. దట్స్ వాట్ విల్ హ్యాపన్. సో వీ షుడ్ నాట్. ఇంకా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే, స్పెషల్గా కనుక ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వాలంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ 2 వేలు పట్టుకొని ఇలా ఇలా పైకి కిందకు ఊపుతారు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. సో వీ షుడ్ నాట్ హోల్డ్ ఇట్ టూ టైట్లీ ఆర్ టూ lightly. We have to have a firm grip on the other person's hand. So how do we get the firm grip? Raghavendra, just do what I am doing. All the 4 fingers together, thumb up, cross the thumb with the other person's thumb, only cross. Okay. And then wrap all the 4 fingers around the other person's palm and then press the thumb down. Now is it very tight? Gattiga unda? Light ga unda? లేదు. లైట్గా ఉంటే ఏమవుతుంది, ఇది దాని అంతటా అదే కింద పడిపోతుంది. గట్టిగా ఉందంటే ఏమవుతుంది, రాఘవేంద్ర విల్ స్టార్ట్ జంపింగ్ అప్ అండ్ డౌన్. దట్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే. సో వాట్ వీ నీడ్ టు నో ఇస్ వీ నీడ్ టు గెట్ ఎ ఫర్మ్ హ్యాండ్ గ్రిప్. ఇంకొకటి మనం ఏమంటామంటే హ్యాండ్ షేక్. యాక్చువల్లీ ఆ షేక్ అనేదాన్ని పంప్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. పంప్ అంటే మనకి బోర్వెల్ పంప్ ఉంటుంది కదా, మాన్యువల్ బోర్వెల్ పంప్. అది ఎట్లా కొడతారు ఎప్పుడైనా చూసారు మీరు? ఓకే. దట్ డజంట్ మీన్ సంబడి షోయింగ్, దట్ డజంట్ మీన్ ఇట్లా కానీ చేయి పట్టుకొని కొట్టాలని ఏం లేదు. యాక్షన్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ పంప్. ఇట్ గోస్ అప్, ఇట్ గోస్ డౌన్. ఓకే, దట్స్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి. హౌ మెనీ పంప్స్ షుడ్ వి పంప్? నౌ హౌ మెనీ పంప్స్ అంటే, the first time officially you are being introduced by a third person or you are introducing yourself to another person, you must use 3 pumps. అంటే 3 times అది పైకి వెళ్ళాలి, కిందకి రావాలి, పైకి వెళ్ళాలి, కిందకి రావాలి. అట్లా కనుక అయితే దాన్ని మనం ఒక పంప్ అంటాం. ఇంకొకటి, హౌ హై ద హ్యాండ్ షుడ్ గో, హౌ లో ద హ్యాండ్ షుడ్ గో. చెయ్యి ఎంత ఎత్తెళ్ళాలి, ఎంత కిందకి వెళ్ళాలి. అది 3 పంపులు అనుకోండి. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ పంప్ చాలా గట్టిగా విదిలిస్తారు, సెకండ్ పంప్, థర్డ్ పంప్ ఇలా పడిపోతుంది. ఇలా చేస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రొఫెషనల్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ థింగ్స్. ఇంకొంతమంది వేరేం చేస్తారంటే, వాళ్ళు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చినప్పుడు మనం కనుక చిన్న మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. అది పైకి పోదు, కిందకి పోదు, మనకి ఎలక్ట్రికల్ షాక్ ఇస్తున్నట్టుగా అక్కడనే ఉంటుంది. ఇలా 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 వాళ్ళ బాడీ ఊపుతుంటుంది, మన బాడీ ఊపుతుంటారు, అట్లా చేస్తారు. సో బోత్ ఆర్ రాంగ్. ద హ్యాండ్ మస్ట్ గో టు సమ్ హైట్, ఇట్ మస్ట్ గో డౌన్ టు సమ్ హైట్. So let us see how we should do that. How high it should go, how low it should go. ఈ ఇద్దరు ఎవరైతే హ్యాండ్ షేక్ ఇస్తున్నారో అందులో ఎవరైతే కొంచెం పొట్టిగా ఉన్నారో అప్ టు దట్ పర్సన్స్ చెస్ట్ ద హ్యాండ్ మస్ట్ ట్రావెల్. అంటే ఇంతవరకు వస్తుంది. అలానే వేస్ట్, నడుం దాకా వెళ్తుంది. సో చెస్ట్ టు వేస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రావెల్. దాన్ని మనం ఒక పంప్ అంటాం. సో ఫస్ట్ టైం మన అఫీషియల్గా కనుక ఎవరైనా షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వాలంటే వీ షుడ్ పంప్ ఇట్ 3 times. అంటే 3 times పైకి వెళ్ళాలి, 3 times కిందకి రావాలి. అయితే మనం ఆల్రెడీ వాళ్ళని కలిసాం ఇది వరకు, ఇవాళ ఇప్పుడు రోజు కలుస్తున్నాం అంటే ఎగైన్ అండ్ ఎగైన్ వీ మీట్ దెమ్. అట్లాంటప్పుడు 2 times. ఓకే, ఫస్ట్ టైం ఇట్ ఈస్ 3 pumps, నెక్స్ట్ టైం ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్
2 pumps. And with your colleagues, with your friends, only 1 pump. Okay, next one. Now, where should we look when we shake hands? మనం షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చినప్పుడు అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ షూస్ వేసుకోవట్లేకుండా నైస్ షూస్ ఈజ్ వేరింగ్, ఎక్కడ కూడా ఉంటాడు ఈ షూస్ అని కింద చూస్తాం మనం. నో, వీ షుడ్ లుక్ అట్ ది ఫేస్ అండ్ మేక్ ద ఐ కాంటాక్ట్ విత్ దెమ్. ఓకే, సో మనకేమవుతుందంటే మనం ఎవరైనా కొంచెం వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ లేకపోతే వెరీ ఎల్డర్లీ పర్సన్ వాళ్ళకి మనం హ్యాండ్ షేక్ ఇవ్వాలంటే ఏమైంది, కొంచెం టెన్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, వాళ్ళ కళ్ళలోకి ఒకసారి చూసి తర్వాత అంతా చూస్తూ ఉంటాం కానీ వాళ్ళ కళ్ళలోకి మాత్రం చూడం మళ్ళీ. అంటే వీఆర్ సెండింగ్ ఎ సిగ్నల్ టు ద పర్సన్, ఐఎమ్ ఫీలింగ్ uncomfortable in your presence. So everything that we do or we say, we don't do, everything is sending a signal to the other person. Okay, it could be negative, it could be positive. What are the other rules? Give them a nice smile. ఓకే, మనం బాగా కోపంగా ఉన్నప్పుడు ఎవరికైనా హ్యాండ్ షేక్ ఇవ్వగలుగుతామా? వీ కెనాట్ డూ దాట్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ రూల్? నెక్స్ట్ రూల్ ఈజ్, ఈవెన్ దో వీ సెడ్ దట్ ఇన్ బిజినెస్ దెర్ ఇస్ నో జెండర్, అంటే ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు అందరూ సమానమే, కానీ హ్యాండ్ షేక్ వరకు వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ అ లేడీస్ రైట్ టు డిసైడ్ వెదర్ షీ వుడ్ లైక్ టు షేక్ హ్యాండ్స్ విత్ ఎ మ్యాన్ ఆర్ నాట్. Will happen now, mostly men what will do, will go and put the hand out to shake hands. Namaste, she said. So okay, నేను కూడా నమస్తే చెప్తామని ఏం చేస్తాను, నేను 2 చేతులు ఇలా కలుగుతాను. సో ఇట్లాగా సమ్ టైమ్స్ యూనో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి స్టార్ట్ అవుతాయి. కూర్చోండి, ప్లీజ్ కమ్. ఓకే, సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఈస్ టు రిమూవ్ ఆల్ దిస్ ట్రబుల్. The best thing is all men must wait for the lady to decide and send a signal whether she is interested in shaking hands or not. How she will send the signal? First of all, Indian style, she can say namaste, అంటే ఆమెకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు హ్యాండ్ షేక్ ఇవ్వడానికి అని మనకు లెక్క. అదే వెస్ట్రన్ స్టైల్లో అయితే ఏం చేస్తారు, చేతులు స్ట్రైట్గా పెట్టి తలూపి హలో హౌ డూ యూ డూ, మై నేమ్ ఈజ్ సో అండ్ సో అంటే ఆ లేడీ షీ ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ షేకింగ్ హ్యాండ్స్. ఒకవేళ ఆ లేడీకి ఏమన్నా డౌట్ ఉంది, మగవాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారో లేదో అంటే బెస్ట్ థింగ్ టు డూ ఈజ్ లాక్ యువర్ హ్యాండ్స్ అట్ ద బ్యాక్. ఏంటి, షీ ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ షేకింగ్ హ్యాండ్స్ విత్ ది మ్యాన్. సో మ్యాన్ కెనాట్ గో అండ్ సే అబ్బాయితో షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చో నాకెందుకు ఇవ్వట్లేదు. వీ కెనాట్ డూ ఆల్ దట్. ఆల్ రైట్, ఓకే. నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఈజ్ నెవర్ షేక్ హ్యాండ్స్ అక్రాస్ సంథింగ్. టేబుల్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఉన్నా కూడా మనం ఎప్పుడు మధ్యలోంచి హ్యాండ్ షేక్ ఇవ్వకూడదు. మనం ఎప్పుడైనా షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వాలంటే వీ షుడ్ గో ఫ్రమ్ ద టేబుల్, అరౌండ్ ద టేబుల్, స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ and shake hands with them. ఎందుకు అంటే right now I can see him from hair to toes, he also can see me from hair to toes. అంటే మేమేం కన్వే చేస్తున్నామంటే ఒకరికి ఒకళ్ళు we are not hiding anything from you, we want to have a honest open business relationship with you. So that is the reason why we are shaking hands. ఇంకొకటి we have to remember is ఈ వెస్ట్రన్ స్టైల్ ఆఫ్ ఎటికెట్లో ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఉంది, రూల్ నెంబర్ 12. అదేమిటి అంటే మీ ఇంటికి ఒక అతిథి వచ్చారనుకోండి, వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారా తినడం లేకపోతే మీరు స్టార్ట్ చేస్తారా? మనం ఆల్వేస్ ఆస్క్ ద గెస్ట్ టు స్టార్ట్ ద ఈటింగ్ ద ఫుడ్. బట్ ఇన్ ది వెస్టర్న్ స్టైల్ హోస్ట్ అంటే ఆ ఇంటి యజమాని ఎవరున్నారో ఆయన నైఫ్ అండ్ ఫోక్ తీసుకొని తన చేతితో స్టార్ట్ చేయడం, కట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. అంటే అదేంటంటే సిగ్నల్ ఫర్ ఆల్ ది గెస్ట్, మరి వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ బ్రాడ్ వీ హ్యావ్ కుక్డ్ ఈజ్ రెడీ ఫర్ సర్వింగ్, నౌ యూ ఈట్ ఫుడ్ అదనమాట. అలానే తిండంతా అయిపోయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళే మొత్తం ఫస్ట్ కింద పెట్టేసి ఇంక చేతులు కడుక్కోండి అని కూడా ఒక సిగ్నల్ పంపిస్తుంటారు. అది మనకి చాలా విచిత్రంగా ఉండొచ్చు, కానీ మనమేమో వీఆర్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్, దోస్ పీపుల్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది వెస్ట్, అంటే అవర్ బిహేవియర్ ఆల్సో ఈజ్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 12 రూల్స్ దట్ వీ నీడ్ టు handshake. Now what I wanted to do is I want 2 boys to come and shake hands with Raghavendra, and I want 2 girls also to come and shake hands with her. Okay, 2 people. Yeah, I want all of you to observe one. Now who is the host here? Host is the one who has to initiate everything. What is the meaning of that?
అక్కడికి సంబంధించిన వాళ్ళు, అంటే ఇప్పుడు మనం ఒకళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్తే వాళ్ళు హోస్ట్ అవుతారు, మనం గెస్ట్ అవుతాం. అలానే మన ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చినా, మన ఆఫీస్కి ఎవరైనా వచ్చినా మనం హోస్ట్ అవుతాం, అవతల వాళ్ళు గెస్ట్ అవుతారు. ఓకే, సో ఐ వాంట్ యూ టు అబ్జర్వ్, ఐ వాంట్ యూ టు ఫాలో ఆల్ ద 12 rules as much as possible and do it. Go ahead. So what do you think about this? How did they shake hands? Can we go back and come again and do it properly this time? Yes. Go ahead. Little more closer. Okay, what about the pump? Is it going up and down? No. Can we try once again? Yeah. Okay, how do we rate this? It is getting better. I know we need to practice it. All right, please come. Can you go back and come, both of you? Go back and come now. Let us see. Yeah, go ahead. How many pumps? Only 3 times. And it has to go to the chest and go down to the waist. Can we try last time? Go ahead. Yes, go ahead. Okay, it is getting better. All right. Let us see the girls. How did they do that? Yeah, please. So who is the host here? You are the host because you are there before them. Go ahead. Okay. Can we do it once again? Yes. Okay, good. Okay. Now what happens is when we see them doing it, అరే ఏమిరా బాబు ఇలా చేస్తున్నారు అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే మనకి అలవాట్లేదు కాబట్టి. బట్ because all of us are doing something which is wrong, it doesn't become right. Okay, there is a way to do something which is right and which is wrong. So what I wanted to do is from now onwards keep practicing. These are the 12 rules that we have to follow. Okay, don't think that one day when I go for interview I'll try to do that. మనం ఉన్నది కూడా మర్చిపోతాం. Okay, it is okay, next 2-3 days మీరు షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తే రూల్ నెంబర్ 8 ఏమై ఉంటుంది అని ఆలోచించవచ్చు. ఇట్స్ ఓకే, but it has to become part of your behavior, your practice. So what we are trying to convey when we shake hands in the proper way is that I know how to behave in the right manner. So let us now get to the business part of it. We need not worry about whether we know it or not. Okay, can we give a big hand to all the 6 of them or 7 of them? Thank you. Thanks. Okay, do you have any questions about how to offer a professional handshake? Any questions anybody has? Yes. Yeah, etiquette, as far as etiquette is concerned, right hand is what is used. Yes. Any other ideas? Any other questions? Yeah, you have to speak a little loud. Yeah, gloves you are not supposed to wear and shake hands with people. You have to remove it, shake hands and use it. Yes. Good. So ఆయన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఐ విల్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే. ఇప్పుడు అవతల వాళ్ళు కూర్చొని ఉన్నారు కుర్చీలో, మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఇలా చేయబెట్టచ్చు, మనం వాళ్ళని కరెక్ట్ చేయవచ్చా? ఫస్ట్ గెటప్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఎదురు నుంచో. కెన్ వీ డూ దాట్? వీ కెనాట్ డూ దాట్. అసలు వాళ్ళకి తెలుసో ఈ రూల్స్ లేదు అనేది కూడా మనకి తెలియదు కదా. ఇప్పుడు మనమైతే 12 rules we have learned, but how do we know whether the other person knows these rules or not? So can we ask them before we shake hands, sir, మీకు 12 rules తెలుసా తెలియవా? Can we ask them? No, we can't do that. But there is one important rule we need to remember. What is that? Rule number 12. What is the rule number 12 saying? Host is the one who has to initiate everything. అంటే అది up to the host to follow as many rules as they want.
ఒకటి. రెండోది, జస్ట్ బికాజ్ ఎంఎన్సీలో పనిచేస్తున్నారు లేదు ఫారిన్ కంట్రీస్లో చదివి వచ్చారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ఇవన్నీ తెలుసు, మనకు మాత్రమే తెలియదు అని మాత్రం ఎప్పుడు అనుకోకండి. ఈవెన్ దెర్ ఆర్ లాట్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ స్టడీడ్ అబ్రాడ్, హూ హ్యావ్ బార్న్ అండ్ స్టడీడ్ అండ్ కేమ్ టు ఇండియా, దే మే నాట్ నో. It doesn't mean also all foreigners know how to offer a professional handshake. ఓకే, ఇంకొక సర్ప్రైజింగ్ విషయం ఏంటంటే అమెరికన్స్ వాళ్ళు $7 billion దే ఆర్ యూజింగ్ టు లెర్న్ హౌ టు ఈట్ ఇన్ ద అమెరికన్ స్టైల్ ఆఫ్ ఈటింగ్. అంటే అర్థం ఏంటండి, వాళ్ళకి అమెరికన్ స్టైల్లో ఎలా తినాలో వాళ్ళకే తెలియదు. ఓకే, మనకి ఇంకా అంత దౌర్భాగ్యం రాలేదు. ఇండియాలో అన్నం ఎట్లా తినాలనేది మనకి ఎవరు నేర్పించాల్సిన అవసరం లేదు. మేబీ ఇంకా ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్లో అది కూడా వస్తుంది ఇండియాలో కూడా. Okay, but what we are saying is you have a split second time either to follow etiquette or manners. Now let us go back to these slides which I was showing you. Okay, now this word, what is the meaning of this word? Can somebody tell me? దీన్ని మనం ఎటికెట్ అంటాము. ఎటికెట్ అంటే మేనర్స్ అని చెప్తున్నారు ఎవరో. మేనర్స్ అనేది ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ వర్డ్ ఫర్ ఎటికెట్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇండియాలో మనం ఎటికెట్ అనేది మేనర్స్ కానీ అన్నీ ఒకేసారి వాడేస్తుంటాం ఏది పడితే అది. కానీ ఎటికెట్ అనే దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ ఉంది, అలానే మేనర్స్ అనేది వేరే మీనింగ్ ఉంది. సో వాట్ ఈజ్ ఎటికెట్? ఎటికెట్ ఈజ్ ఎ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ టు బి ఫాలోడ్ ఆర్ ఒబేడ్. ఓకే, 1. అయితే అక్కడ ఒక చిన్న క్లాజ్ ఉంది. ఆ క్లాజ్ ఏమంటుందంటే వితౌట్ క్వశ్చనింగ్ ది అథారిటీ. అంటే మనం ఇప్పుడు మనకి అలవాటే కదా, హైదరాబాద్లో ఏమైతే సిటీ బస్సులో మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఆ మెట్ల మీద నించొని మన గేట్లో బస్ గేట్లో ఎవడో ఒకడు వేలాడుతూ ఉంటాడు. వాళ్ళకి మనం చెప్పనుకోండి, సార్ మీరు ఇన్కన్వీనియన్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఎక్కే వాళ్ళకి దిగే వాళ్ళకి, దీని గురించి ఏదైనా చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని అన్నాం అనుకోండి, వాళ్ళు ఏమంటారు మనకి, నీ పని నువ్వు చూసుకో, నువ్వెవరు బే నాకు చెప్పడానికి, ఇట్లాంటివన్నీ అనేస్తారు డైరెక్ట్గా. అంచేత ఎటికెట్ అనేది ఏముంటుంది, అసలు కొన్ని సూత్రాలు ఉన్నాయి. మనం సమాజంలో ఉండాలి అంటే కొన్ని సూత్రాలు ఉన్నాయి, బిహేవియర్. ఆ సూత్రాలు మనం తెలుసుకొని వాటిని పాటించాలి. నేను ఎందుకు పాటించాలి అనే క్వశ్చన్ మాత్రం మనం ఎప్పుడు అడగకూడదు. వై షుడ్ ఐ ఫాలో ఇట్? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ రూల్. దట్స్ వాట్ వీ నీడ్ టు లర్న్. సో ఎటికెట్ అంటే ఎ సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ టు బీ ఒబేడ్ వితౌట్ క్వశ్చనింగ్ ది అథారిటీ. నెక్స్ట్ వన్ వీ సీ మేనర్స్. నేను చెప్పినట్టుగా మేనర్స్ ఎటికెట్ రెండు ఒకటి కాదు, దేనికి సెపరేట్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. సో మేనర్స్ అంటే మేకింగ్ ద అదర్ పర్సన్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ యువర్ ప్రెజెన్స్. అంటే నేను ఇందాక ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఐ సెడ్ గుడ్ మార్నింగ్, మీరు చాలామంది గుడ్ మార్నింగ్ అన్నారు, కొంతమంది ఆల్సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అన్నారు, అలానే కొంతమంది గుడ్ ఈవినింగ్ అన్నారు. సో వాట్ వీ నీడ్ టు లెర్న్? వీ నీడ్ టు లెర్న్ టు హ్యావ్ మేనర్స్. వాట్ ఈజ్ మేనర్స్? వీ డోంట్ కరెక్ట్ ద అదర్ పర్సన్, we will exactly mirror them. అంటే వాళ్ళని మనం ఎలా అయితే ఏం చేస్తే కంఫర్టబుల్గా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు, వాళ్ళు అఫెండ్ ఫీల్ అవ్వరు అనేది మనం చూడాలన్నమాట. సో ఎటికెట్ అనేది సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ టు బి ఫాలోడ్. మేనర్స్ అనేది నో రూల్స్. వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ విచ్ విల్ మేక్ ద అదర్ పర్సన్ ఫీల్ కంఫర్టబుల్. సో కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఎటికెట్ అండ్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు ఫాలో మేనర్స్. సో మనం ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఇంటర్వ్యూయర్ చక్కగా కూర్చొని మనకి హ్యాండ్ షేక్ ఇస్తున్నారు అనుకోండి, మనం వాళ్ళతోటి గొడవ పెట్టుకోకూడదు. నీకు ఆ రూల్స్ కూడా తెలియవా అని మనం అడగడానికి లేదు. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ వీ హ్యావ్ స్ప్లిట్ సెకండ్ టైం టు మేక్ ఎ డెసిషన్ అబౌట్ ద హోల్ థింగ్. వాట్ ఈస్ ద డెసిషన్? షల్ ఐ ఫాలో ఎటికెట్ అంటే నేను రూల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలా, లేకపోతే ఐ వాంట్ టు ఫాలో మేనర్స్. ఈ రెండింటిలో మనం ఏది కరెక్ట్ సిచ్యువేషన్లో బట్టి మనం ఆలోచించాలి. సపోజ్ అవతల ఆయన నాట్ ఓన్లీ హీ స్టూడ్ అప్, ఆ టేబుల్కి సైడ్ నుంచి వచ్చి మన ఎదురుగుండా నించొని ఇలా హ్యాండ్ పెట్టాడు అనుకోండి చెయ్యి, అప్పుడు అర్థమైంది దానికి హీ నోస్ ద రూల్స్. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ ఆల్సో ఫాలో ఆల్ ద రూల్స్. బట్ సపోజ్ ఆయన హాయ్ అని చెయ్యి ఇట్లా పెట్టాడు అనుకోండి టేబుల్ మించి, మనం ఏం చేయాలి? వీ మిర్రర్ దెమ్, ఇమిటేట్ దెమ్. యూ ఆల్సో డూ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్. దెన్ దే విల్ ఫీల్ ఎస్. సో మన పని అవుతుంది. దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు లెర్న్. All right, so sometimes we follow etiquette, sometimes we practice manners. Okay, so that's where we were talking about first impressions, which will take 7 seconds. But there, 7 seconds time low, only observing the 15% or 20% of our personality, if they want to make a decision about us, how do we impress them?
How do we impress them with a positive impression so that probably we get the job from there? So there are 4 rules anamata. There are 4 areas where we practice certain things, we can make the person feel we are the right people for the job. Okay? So what are those 4 areas? Let's look at them. The first one is dress appropriately. మనం నోరు తెరిచి మాట్లాడడానికంటే ముందు our dress says something about us. Okay? Appropriate dress. అది కూడా అప్రోప్రియేట్ అంటే ఏంటి? ఆ సమయానుచితంగా మనం ఆ డ్రెస్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎవరైనా టెన్నిస్ ఆడదాం రండి అన్నారు అనుకోండి, నేను ఇలా కోట్ వేసుకొని అక్కడికి వెళ్తే ఏమవుతుంది? అందరూ పిచ్చోడిని చూసినట్టు చూస్తారు. ఓకే, సో మనం ఆ కరెక్ట్గా ఆ సిచ్యువేషన్కి తగ్గ డ్రెస్ వేసుకొని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేకపోతే కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ మనం వీ హ్యావ్ టు బిహేవ్. ఓకే, సో వీ లెర్న్ సంథింగ్ అబౌట్ డ్రెస్సింగ్ ఎటికెట్ టుడే. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఫాలో ద ప్రాపర్ కోడ్ ఆఫ్ బిహేవియర్. అంటే మీరు అవతల వాళ్ళతో ఎలా ప్రవర్తిస్తారు? మర్యాద ఇస్తారా? మీరు గౌరవంగా ఉంటారా వాళ్ళతోటి? లేకపోతే వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి వాడు భుజం మీద చేసి ఆ బాగున్నావు బాస్ అంటామా? ఎట్లా మాట్లాడతాం వాళ్ళతోటి? సో అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ దిస్, వాచ్ యువర్ విజువల్ కమ్యూనికేషన్. విజువల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మొత్తం బాడీ లాంగ్వేజ్, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవన్నీ మనం మాట్లాడుతుంటాం కదా, వాటన్నిటి గురించి. సో హౌ డు వీ కమ్ అక్రాస్ టు ద అదర్ పర్సన్? జస్ట్ లెట్ us లుక్ ఎట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్తున్నారు ఇంటికి అండ్ యువర్ మదర్ కాల్స్ యూ అప్ అండ్ సేస్, నేను ఇప్పుడే ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసాను మన టీవీలో, సమ్ కొత్త నూడిల్స్ వచ్చినాయంట, ఆ నూడిల్స్ తీసుకురా సూపర్ మార్కెట్ నుంచి మనం వండుకొని తిందామంట. సో యూ గో టు ద సూపర్ మార్కెట్, అక్కడ 4 బ్రాండ్లు ఉన్నాయి, కొత్త బ్రాండ్లు, ఈ పర్టికులర్ స్టైల్. విచ్ ప్రోడక్ట్ విల్ యూ పికప్? వాటి పేర్లు ఎప్పుడు వినలేదు. విచ్ ప్రోడక్ట్ విల్ యూ పికప్? విచ్ లుక్స్ అట్రాక్టివ్, రేట్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంది. ఓకే, విచ్ లుక్స్ అట్రాక్టివ్. ఇంకొకటి ఏమైందంటే ఒక ప్యాకెట్ పేరు, దాని మీద బ్రాండ్ పేరు ఉంటుంది కదా, ఆ పేరు చింగ్మంగ్ నూడిల్స్. ఇంకొక దాని పేరు మేరా భారత్ మహాన్ నూడిల్స్. ఏ ప్యాకెట్ కొంటారు మీరు? చింగ్మింగ్ నూడిల్స్ కొంటాం. ఎందుకు? అది మనం ఇంటికి తీసుకెళ్ళి వండుకొని తింటుంటే ఏమవుతుంది మనకి? మనం హైదరాబాద్ నుంచి తినగా చైనా గోడ మీదకి వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని తింటున్నంత ఫీలింగ్ అయిపోతుంది మనకి. కరెక్ట్ కదా? సో వీఆర్ థింకింగ్ దట్ వీఆర్ ఫీలింగ్ లైక్ చింగ్మింగ్, అంటే అది యాక్చువల్లీ మనకి చైనా ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది. అయితే ఏమైందంటే అసలు రహస్యం ఏంటంటే ఆ చింగ్మింగ్ నూడిల్స్ మన చెర్లపల్లిలో తయారు చేశారు, జైల్లో. ఓకే, ఈ మేరా భారత్ మహాన్ నూడిల్స్ యాక్చువల్ చైనాలో చేశారు. ఎందుకంటే ఇది చాలా ఫేమస్ స్లోగన్ కాబట్టి ప్రతి ఇండియన్స్ కొనుక్కొని తింటారనుకుని పాపం చైనా వాళ్ళు మన పేరు పెట్టారు, మేరా భారత్ మహాన్ అని. సో ఏమవుతుందంటే ప్యాకేజింగ్, బ్రాండింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ గివ్ ఏ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్ ఇంప్రెషన్. సో మీరు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు ఓన్లీ నేను ప్రశ్నలన్నీ బాగా చదివానా, సమాధానాలన్నీ వచ్చా నాకు లేదా, అదే కాదు. హౌ డు ఐ ప్రెజెంట్ మై సెల్ఫ్? నేను నించోవడం ఎలా ఉంటుంది, కూర్చోవడం ఎలా ఉంటుంది, డ్రెస్సింగ్ ఎలా ఉంది, నేను నడిచే విధానం ఎలా ఉంది, క్రాఫ్ట్ ఎట్లా ఉంది, హెయిర్ స్టైల్ ఎట్లా ఉంది, అవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలి. ఓకే, ద ఫోర్త్ ఏరియా ఇస్ దిస్. సారీ, ఓకే, ద ఫోర్త్ ఏరియా ఈజ్ యువర్ టోన్ ఆఫ్ వాయిస్. టోన్ ఆఫ్ వాయిస్ అంటే మన గొంతు ఎలా వినబడుతుంది వేరే వాళ్ళకి. ఇప్పుడు మనం వీ కెన్ సే, కెన్ యూ గివ్ మీ ఏ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ప్లీజ్ అన్నాం అనుకోండి. హౌ డస్ దట్ సౌండ్ టు యూ? పొలైట్, రిక్వెస్టింగ్. సో ఈవెన్ దో యూ డోంట్ నో ద పర్సన్, వాట్ విల్ యూ డూ? You say you will give, but is there any urgency in that voice? There is no urgency. So you say, I am writing one letter, just wait for 2 minutes, I'll finish the letter, then I'll give you the water. But suppose somebody comes and says to you, please get me a glass of water. How does that sound? Okay, మనం ముందు రిలేషన్షిప్ చూసుకుంటాం. అదే మన ఫాదర్ అనుకోండి, బయట వాళ్ళు కాకుండా, then what we do? We didn't like the voice, but still we will do it. We will bring the water for them. Suppose your father comes from the so hot sun and he already had one dash with some car and all that thing, his bike got damaged. So he comes home and says, please give me a glass of water.
You may not like it, but what will you do? You will still do it. Okay, so what we are saying is, does your voice sound pleasant to the interviewer? Or does it sound as rude? Or does it sound requesting, polite? We have to observe that. Okay, so these are the 4 areas which we have to see. Now what we'll do is, మనం ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు what kind of dress we should wear అనేది చూద్దాం. Now ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు whatever job we are going, whatever level it is, we should try to be as formal as possible. Formal dress. So what is formal dress for men? What is formal dress for women? This is what we are going to see. Now the first thing is, formal dress for men. ఒక ఆయన అన్నారు, if you want to know how well a person is dressed, look at their shoes. చెప్పుల వైపు చూడమన్నాడు ఆయన ఫస్ట్. మనం ఏం చేస్తామంటే, ఒక ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ ఉందనుకోండి, అపాయింట్మెంట్ ఉంది, ఇంటర్వ్యూ ఉంది, మనం ఏం చేస్తాం? షాంపూ పెట్టి దానికి, దాని తర్వాత ఒక డ్రైయర్ పెట్టి, దానికి ఒక జెల్ పెట్టి, ఇవన్నీ చేసి మేకప్ చేసుకొని చక్కగా వెళ్తాం. పొరపాటున వాళ్ళు కనుక మనం చెప్పుల వైపు చూసారనుకోండి, షూస్ వైపు, లాస్ట్ 3 years నుంచి అది కొన్నప్పటి నుంచి దానికి ఎప్పుడు ఒక సర్వీసింగ్ లేదు, ఒక పాలిషింగ్ లేదు, అట్లా ఉంటుంది. సో అలాంటిది కనుకుంటే ఏమవుతుంది? వాట్ ఎవర్ గుడ్ ఇంప్రెషన్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ ది అదర్ పర్సన్, ఇట్ ఈస్ గాన్. రైట్? మనం చేసేవి చిన్న చిన్న పనులు, ఇట్ కెన్ బికమ్ ఏ బిగ్ ప్లస్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బికమ్ ఏ బిగ్ మైనస్. సో మీరు చాలా ప్లస్లు చేశారనుకోండి మీ ఇంటర్వ్యూ టైంలో, దెన్ వాట్ హ్యాపన్స్? ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ యూ గెటింగ్ ద జాబ్ ఈస్ high. But we are doing small mistakes. Then what happens? It will become a big negative. So people may not be giving us the job. So this is what we need to know. Okay, so dressing for men first we'll see. Now, shoes are formal, depending on the job. Okay, it's not, I'm not saying that if we are going for an attender's job, we have to wear, ante enti? Canvas shoes, లేకపోతే సింథటిక్ షూస్, నైకీ, రీబాక్, ఈ షూస్ లాంటివి వేసుకోకూడదు. రెండోది లేస్ డౌన్ షూ, అంటే లేస్లు ఉన్న షూస్ మోర్ ఫార్మల్ దాన్ ప్లెయిన్ షూస్. ఓపెన్ షూస్ అంటాం కదా, అట్లాంటివి అంత ఫార్మల్ కావు. సో పాసిబుల్ యూ షుడ్ హ్యావ్ లేస్ డౌన్ షూస్. థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ హీల్ సైజ్ ఫర్ మెన్ షూ. A heel size less than 1 inch. Sometimes I see some young men, they have 2.5 inches, high heel. Just like women are having, why not we also have? So they will have this big, So that is wrong. It's not acceptable. Next thing is, it has to be properly maintained and polished. అదే మనకి కింద అరిగిపోయినవి, లేకపోతే ఒక బటన్ వేలు అందులోంచి కనిపించేది, ఇట్లాంటివి ఉన్నాయనుకోండి, డోంట్ వేర్ దెమ్. ఓకే, సో వేర్ సమ్ గుడ్ షూస్. It is an investment that you are doing to get the job. Okay, one. Next thing is, if you are already working somewhere or you can afford, you should have at least 2 sets of shoes. ఒకటే షూ కొనుక్కొని కొంతమంది ఏం చేస్తారు, అది వాడి ఒక రోజు వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి కొత్త షాప్లో మళ్ళీ కొత్త షూస్ తీసుకొని వేసుకొని ఆ షాప్ వాడు, సార్ ఇది ఏం చేయమంటారంటే, పాత షూస్ పారేసేయి అంటే, ఇక దేనికి పనికి రానంత వరకు అది వాడి యూజ్ చేస్తారు. అట్లా చేయకూడదు. సో వీ షుడ్ హ్యావ్ 2 pairs ఆఫ్ షూస్ అట్లీస్ట్. సో ఒకరోజు ఇది వేసుకుంటే ఇంకొక రోజు వేరేది వేసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ క్యాన్ బ్రీత్, సో ఇట్ విల్ బీ ఫ్రెష్ అనమాట. లేకపోతే మనం ఏం చేస్తామంటే, వర్క్ చేసి లేకపోతే ఎక్కడో ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళి వచ్చి ఒక చిన్న మన ఇంట్లో ఒక గూడు ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఓపెన్ చేసి ఈ షూస్ అందులో తోసేసి క్లోజ్ చేసి పెట్టేస్తాం. మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న బయలుదేరేటప్పుడు మళ్ళీ షూస్ తీసుకొని అవి వేసుకొని వెళ్ళిపోతుంటాం. దట్ ఈస్ నాట్ ప్రాపర్. ఓకే, బ్లాక్ కలర్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఫార్మల్. బ్లాక్ ఈజ్ ది మోస్ట్ ఫార్మల్. బ్రౌన్ ఆల్సో ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్ ఫర్ షూస్. నెక్స్ట్ థింగ్, we come to socks. What color socks are formal for men? White is the most formal for convent going children. Never wear white socks and go for a interview. What about red, yellow, green? ఆటగాళ్ళు వాళ్ళకి పనికొస్తే కానీ, నాట్ ఫర్ ప్రొఫెషనల్స్, నాట్ ఫర్ పీపుల్ who are going for a job search. So there are 3 colors that are formal for men's shoes, socks. First one is black is the most formal, navy blue, and third one is
deep coffee brown. Coffee brown. These are the three colors. Grey color is not formal. Alane, your sock should be plain without too much of designs. Checked gaani, leకపోతే lines ఉన్నవి కానీ, లేకపోతే నైకీ, రీబాక్ అని రాసున్నవి కానీ, లేకపోతే మైనే ప్యార్ కి అని రాసున్నవి కానీ, అట్లాంటివన్నీ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. So there can be one small design on the socks. But one very important thing is, when do you change the socks? How many times in a dash do you change your socks? Once every week. Every day. Some of us, what we do? Morning, నేను వేసుకున్న socks తీసుకొని, okay, ठीक है, no problem. కొంతమంది వీళ్ళు. So sometimes some sales people come to our house. వాళ్ళ షూస్ బయట వదిలేసి లోపల రాగానే ఏమవుతుంది మనకి, వీఆర్ ఆల్ అవుట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్, వీఆర్ డూయింగ్ లైక్ దట్. సో డోంట్ డూ దట్, డోంట్ పుట్ పీపుల్ టు ట్రబుల్. Socks must be changed every day whether they smell or not, because if they have some fungus and bacteria and all, you will be in trouble. Okay, what is the next thing that we need to know? Come to the trousers. Trousers, pants as we call them. What color trousers are formal for men? There are three colors: black, navy blue, deep coffee brown. That's it. So if you have white pants, white shoes, white shirt, that is only suitable for Govinda and Jitendra and that types. Okay, so don't wear those kind of things. Well, what is the next thing? Your shirt, your trousers should have 3 pockets. 2 side pockets and 1 back pocket. So if you have pockets here, ఒక 6, 7, 8 ఉంటాయి కదా కొంతమందికి, so that is not formal. Don't wear that kind of socks, the trousers, and go for interviews. What else? Then we come to the shirt. Half hand shirts, as we call them, half sleeve shirts, are not formal. Don't wear them. Check shirts, striped shirts, not formal. You have to have full sleeve shirt, and plain shirts are formal. Plain color, no designs. So చక్కగా పువ్వులు ఉన్నవి, లేకపోతే గోవా బీచ్ అని రాసి ఉన్నవి, అట్లాంటివన్నీ not acceptable. All right? Next thing, if you know how to wear a tie and you require a tie for that particular job interview, you should also learn how to put a tie knot. Okay. So if you are going to use a tie knot, then you should see when you're buying a shirt, ఆ టాప్ బటన్ పెట్టి మన తల ఇలా అటు ఇటు తిప్పడానికి వీలు ఉంటుందా, మాటలు వస్తాయా నోట్లోంచి, లేదా లేకపోతే ఇంత గట్టిగా ఉందంటే అది మనం మాట్లాడడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో వీ హ్యావ్ టు సీ దాట్. ఇంకొకటి, ఈ స్లీవ్స్, షర్ట్ స్లీవ్ ఏదైతే ఉందో, ఇట్ హ్యాస్ టు కవర్ యువర్ రిస్ట్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ ఆన్ యువర్ ఆర్మ్ సమ్వేర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ సైజ్ షర్ట్ ఫర్ అస్. Similarly, you are having a t-shirt with collar, without t-shirt, without a collar, అవన్నీ కూడా ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఆఫీస్కి కానీ పనికిరావు. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు నో ఈజ్ ఓన్లీ 1 pocket on the left breast. So these are the rules for the shirts. All right. Shirt colors, white is the most formal. Okay, shirt. Second thing is light sky blue. Third one is wheat color, beige color అంటాం కదా. బీచ్ కలర్ అంటే కొంచెం లైట్, ఈ షర్ట్ మనం ఉన్న చైర్స్ కంటే కూడా కొంచెం లైట్గా ఉన్నవి, గోధుమ రంగు, అవి కూడా మనం వేసుకోవచ్చు. దీస్ ఆర్ ద 3 కలర్స్. వాట్ అబౌట్ టై? రెడ్ కలర్ టై నెవర్ వేర్ ఫర్ ఎ ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూ విల్ బి స్క్రాచింగ్ హిస్ హెడ్ whether you are interviewing them or they are interviewing you. Okay, it is only for people who are in a senior position. So don't go for a job interview with a nice tie, కరెక్ట్ది అనేది మనం చూసి అప్పుడు కొనుక్కోవాలి. లేకపోతే ఏమవుతుంది, కొంతమంది టై కట్టుకుంటే అది ముడుకుల దాకా వెళ్తుంది, లేకపోతే అది చెస్ట్ దాకా వస్తుంది. సో ఇట్లాంటివన్నీ కరెక్ట్ కాదు. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై ద రైట్ సైజ్ టై. అండ్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో హౌ టు పుట్ ఎ నాట్ ఆన్ యువర్ ఓన్? Okay, so all the rest, if you have to put a tie knot, what will you do? That's why we have a lot of friends, isn't it? So what we do, we go and ask the friends, can you put the tie knot and give? Adala patkoni తీసుకెళ్ళి హ్యాంగర్ మీద పెట్టుకొని
అవసరమైనప్పుడల్లా మళ్ళీ ఇలా పెట్టుకొని పోతూ ఉంటాం. బట్ let me tell you, there are 85 knots. Okay, total knots, there are different knots are there. 85 knots are there. Of course, we don't need to know all the 85 knots. If we know at least one knot, it will be useful. Anybody has a spare tie here? You have? Please give. Is this connected to the cameras? Can you? Okay, let me go on the stage. Okay. Okay. మామూలుగా ఏమవుతుందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీ హ్యావ్ బ్రాడ్ ఎండ్. దీన్ని బ్రాడ్ ఎండ్ ఈ రెండు ఒకలాగా కనిపిస్తుంది నాకు. ఓకే, దిస్ నాట్ ద కరెక్ట్ టై, బట్ స్టిల్ లెట్ మీ షో యూ ద టై మీన్స్ హౌ వైడ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రైట్ సైజ్ టై. ఓకే, between 2 to 3 inches wide if it is there. Okay, this is proper tie. All right, now let us see how do we put this knot. I'm just showing you the knot. Now what I do is, with this particular tie, I have this narrow end in my left hand, broad end in my right hand. Okay, ఇది మెడలో వేసుకుంటాం. Now ఇప్పుడు మనం what we are learning is only how to put the knot. We need to learn how to adjust it afterwards, that we can do it at home. So I'm just showing you the knot. Okay, ఈ ముడి ఎలా వేయాలి అనేది చెప్తున్నాను. So what we do is hold this narrow end in the left hand, broad end in the right hand. So ఈ బ్రాడ్ ఎండ్ తీసుకెళ్ళి నారో ఎండ్ మీద పెట్టి దీంట్లో స్ట్రైట్ తీసుకొని ఒక ఫుల్ 180 degrees మనం దీన్ని తీసుకోవాలి. దీన్ని మళ్ళీ రౌండ్ అండ్ రౌండ్ కాకుండా దీన్ని ఏం చేస్తామంటే లోపలికి తీసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ సింగిల్ నాట్. ఓకే, సింగిల్ నాట్ అనేది కొంచెం వేరే ఉంటుంది. ఈ లెఫ్ట్ ఇండెక్స్ ఫింగర్ తోటి దీన్ని వైడెన్ చేసి దాంట్లోకి ఇది దోపేస్తాం. దోపేస్తే ద నాట్ విల్ కమ్. వెరీ సింపుల్ రూల్. What we need to do, I'll just show you once again. Narrow end in the left hand, broad end in the right hand. ఈ బ్రాడ్ ఎండ్ నారో ఎండ్ మీద పెట్టి ఒక ఫుల్ రౌండ్ ఇలా తీసుకొని 180 degrees దీన్ని మనం ఇలా లోపల నుంచి తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఈ లూప్, ఈ హోల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఎడం చేయి చూపుడు వేలుతోటి పెద్ద చేసి దాంట్లో మనం ఇది దూచేస్తాం. ఇట్ ఈస్ ఎ నాట్, సింపుల్ నాట్. ఓకే, వుడ్ యూ లైక్ టు ట్రై దిస్? Okay. You don't need the mic. Did you get the knot? Yes, he got the knot. Thank you so much. But please give the tie back. It's not your tie. I think somebody else's tie. He'll catch me afterwards. Okay, thank you. All right. So this knot, we call it Rummy's knot because I am the inventor of this particular knot. Okay, so this is for first time I used it 26 years back because I didn't know how to put the knot and all my friends also didn't know, and I had to go for an interview. So నేనే అది కూర్చొని అటు తిప్పి ఏదో చేసి మొత్తానికి ఒక నాట్ వేసుకొని ఆ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను. సో అప్పటి నుంచి I have learned how to put this particular knot. So we call that Rummy's knot. Okay, now what is the jewelry that men can wear? నగలు. ఏమన్నా నగలు వేసుకోవచ్చా మగవాళ్ళు? ఒక చక్కటి థిక్ చైన్, ఒక బ్రేస్లెట్, 1, 2, 3, 8, 9, 10. No. Only one ring if you are married or not married, one ring you can have. Other than that,
You can have a pen, gold-plated pen if you can afford, but don't carry a 2 rupees pen and అక్కడ పోయి ఇంటర్వ్యూ దగ్గర కూర్చొని ఇలా వదిలేచ్చొద్దు. Don't take that. You have to invest some money into certain things which will make an impact in the mind of the other person. Hello? Okay, so that's what we have to be careful of. One. The next thing that we need to do is, if you can, you have the habit, you also can have a tie pin. Now most people a tie pin ఇక్కడ పెట్టుకుంటారు. ఎందుకు అంటే ఈ కోట్ వేసుకున్నా కూడా అందరికీ నేను టై పిన్ పెట్టుకున్నాను కనబడాలి, ఇది చాలా మంది ఐడియా. అయితే the etiquette rule says that your tie pin has to be in the lower half of your tie. Lower half of your tie at about 45 degrees angle like this. ఎందుకు ఇవన్నీ అంటే ఎవ్రీ ఎటికెట్ రూల్ హ్యాస్ సమ్ లాజిక్. ఆ లాజిక్ ఏంటనేది మనం అర్థం చేసుకుంటే బాగుంటుంది. లేకపోతే ఏమవుతుంది, కొంతమంది టైపిన్ యూజ్ చేయరు, కానీ వాళ్ళు హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం అక్కడ చూస్తే వాళ్ళు భోజనం చేసిన తర్వాత చేతులు కడుక్కోవడానికి వెళ్తారు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఆ టైని ఇలా వేసుకొని చేతులు కడుక్కొని మళ్ళీ అది ఇలా తీసుకుంటారు. యూనో, సో దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ అన్ప్రొఫెషనల్. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ టై క్లిప్ అట్ ఎ 45 degrees యాంగిల్. సో ఇలా ఉంటే ఏమవుతుందంటే, మనం ఒకవేళ బండి నడిపినా కూడా మోటార్ సైకిల్ అది కానీ, అది ఒకవేళ ఇది లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఇది ఎగిరి మనకి అలవాటు లేదు కదా, హెల్మెట్ వేసుకునే అలవాటు లేదు కాబట్టి ఇది వచ్చి మనకు మొహాన్ని కొట్టడానికి అవకాశం ఉంది. సో ఇలా పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, లోయర్ హాఫ్లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ నెవర్ కమ్ టిల్ యువర్ ఫేస్. ఒకటి. రెండోది, అది వచ్చినా కూడా ఈ యాంగిల్ ఉంది కాబట్టి ఈ యాంగిల్లో ఇది సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఎప్పుడు ఇట్ విల్ నాట్ కమ్ నియర్ యువర్ ఫేస్. సో ఎటికెట్ రూల్స్ అన్నీ కూడా ఎవరో ఒకరు కూర్చొని బాగా ఆలోచించి they came out with these rules. So if we practice them, what happens? Life becomes easy for us as well as for other people. Okay, so we are talking about all the men. What about the women? That's what all the ladies are waiting when I'm going to talk about ladies. Yes, please? About the watch. We'll talk about the ladies completely. Everything. Okay, first the good news. The good news for the ladies is, whatever dress they wear and go for an interview or go for a job in India is considered formal. Yeah, you can give a hand for that. So what is the meaning of it? Ladies ఒక చక్కటి శారీ కట్టుకోవచ్చు, అది కుడి పక్క నుంచి లేకపోతే ఎడం పక్క నుంచి పమిట్ వేసుకోవచ్చు, యాక్సెప్టబుల్. They can wear churidar, they can wear salwar kameez, they can wear jeans pants and shirt, all those things, everything is considered formal. But we are really talking about formal in the Western sense. It is either trousers and shirt and a coat, లేదు ఒక స్కర్ట్ అండ్ బ్లౌజ్, ఒక కోట్, అట్లాంటివన్నీ కూడా ఫార్మల్ కింద వాళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే, బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ ఈజ్, ఈవెన్ ఇండియన్ డ్రెస్సెస్ దెర్ ఆర్ సమ్ రూల్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. డోంట్ వేర్ fluorescent colors. One. Second thing, big flowers, dazzling colors. Okay, గార్డెన్ వరేలి శారీస్ అట్లాంటివి చూస్తే దాని మీద ఒకే ఫ్లవర్ ఉంటుంది, మొత్తం శారీ అంతటికి పెద్ద ఫ్లవర్, అట్లాంటివి వేసుకోకూడదు. ఇంకొకటి, క్లోత్స్ విచ్ ఆర్ వెల్ ప్రెజెంటెడ్, సటిల్ కలర్. సటిల్ అంటే లేత రంగు కలర్, నా ముదురుగా ఉన్నవి కాకుండా లేత రంగు కలర్స్, చిన్న డిజైన్స్, ఫ్లవర్స్ కానీ చిన్న ఉన్నవి, దట్ ఈస్ యాక్సెప్టబుల్ డ్రెస్. సో సంథింగ్ ఫ్లాషీ, సంథింగ్ వెరీ బ్రైట్, అట్లాంటివి దే షుడ్ నాట్ వేర్. Next thing, coming to the shoes, actually sandals are not supposed to be formal, but in India, yes, it is possible, we can wear them and go. But as far as Western etiquette is concerned, your toes should not be seen. That's the actual rule in the Western style. But we don't follow it so strictly, so it is okay to have sandals. But sandals which are flat are not formal. Sandals which are high heels are not formal. So heel should be maximum of 1 2/3 of an inch. అంటే 2 inches కంటే కూడా తక్కువ హైట్ ఉన్నది ఆఫీస్ కానీ లేకపోతే ఇంటర్వ్యూస్ కానీ వేసుకొని వెళ్ళచ్చు. ఏ కలర్ షూస్ లేకపోతే శాండల్స్ ఆర్ ఫార్మల్ ఫర్ విమెన్? ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ కలర్స్ ఆర్ ఫార్మల్. వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్? ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ ensemble. Ensemble అంటే కోఆర్డినేటెడ్ లుక్. కోఆర్డినేటెడ్ అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద క్లిప్స్ ఇన్ ద హెయిర్, మ్యాచింగ్ లేకపోతే కాంట్రాస్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి. సో లేడీస్ కెన్ వేర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ శాండల్స్ కలర్స్, షూ కలర్స్, దే ఆర్ ఆల్ యాక్సెప్టబుల్, బట్ నాట్ సింథటిక్ ones. They have to be leather made. That's what we have to remember. All right, so what we'll do is quickly we'll look at some photographs. Can we see the photographs?
can we switch it on back to the photographs? Yeah, we're coming. Okay, so we are going to look at the men's shoes. Then if we are talking about, yes, if we are talking about men being very professionally dressed in the Western style, these are the rules that we need to remember. One very important rule is no tattoos. Either man or woman, no tattoos. Second thing is piercing. అంటే ముక్కుకి కన్నుకి పెదాలకి చాలా చోట్ల చాలా మంది పియర్సింగ్ చేస్తారు. So that is not acceptable. So those are the things we need to remember. Then we are looking at women. Now, as I was talking about, this particular saree, this is the kind of things that are not acceptable because it is too bright with big designs, flashy designs. It's not acceptable. But the other one, the dress you see, these are the dresses. All these are all acceptable even for women for wearing and going to the office or interview. Okay? So these are acceptable. And similarly the shoes. If you see the heel size is less than 2 inches. But the major difference between men's shoe and the women's shoe is they are not laced down shoe, they are open shoes. Okay? So ఈ కలర్స్ అన్నీ కూడా ఫార్మల్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే it is all part of the ensemble, coordinated look. That's what we need to remember. But this kind of high stilettos, these are not formal. This is what we need to remember. Okay, so we are talking about a lady being very professionally dressed in the Western style. These are the rules that we need to remember. Of course, we don't need to be like this until and unless you are applying for some, a personal secretary to the chairman or something like that, but otherwise it's all okay. One. Next thing is about the jewelry that women can wear. Old days, they used to have 3 different chains. Vaddanam, Telugu we call that, waistband. Then you have here to here, here to here, all those things. They are all not acceptable now. The best thing is pearl set. That is one pearl necklace and ear tops, and then you have one wristwatch and one bangle and one wedding band or engagement ring. These are the simple jewelry that women can wear. Both the men as well as the women can have a wallet, a document bag. Avi kuda acceptable. Okay, talking about hair. For men it is, if somebody want to come and catch you by your hair, they should not be able to catch. So it has to be that short. That means every 3 weeks a man should go to the hairstyle salon and have a proper haircut. So long hair and all kinds of different styles, that is acceptable for Dhoni and Salman Khan and all, but not for us. Next, for women, if they have long hair, they should keep it in a proper order. అంటే దానికి క్లిప్పులు కానీ లేకపోతే పిన్స్ కానీ అవన్నీ పెట్టుకొని దే షుడ్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్లయింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద ప్లేస్. లేకపోతే వాళ్ళు ఒక ఇంటర్వ్యూకి ఐ సీ సో మెనీ ఇంటర్వ్యూస్ ఐ సీ లాట్ ఆఫ్ విమెన్ దే హ్యావ్ ఎ నైస్ హెడ్ బాత్ అండ్ దే కమ్ లీవ్ ఇట్ లూజ్. దెన్ వాట్ హ్యాపన్స్ ఆల్ ద టైమ్ దే ఆర్ డూయింగ్ దిస్ అండ్ దిస్ అండ్ దిస్. సో are we able to concentrate on the the points that we are talking or looking at their hair, so it becomes a distraction for everybody. So that should not be done. Next thing is, we are talking about hair which is short for ladies. Every 5 weeks they should see that it is maintained. That means they have to properly cut it. So these are the simple rules that we need to remember for men as well as women as far as dressing is concerned. Any questions you have, we can answer them. Yeah, one by one. Can you speak out loud? Can you wear? Blazer. Now actually there is something called blazer. Is what we call blazer in India is not blazer. What we wear is called jacket. Okay? But jacket has a separate meaning in India, So what women wear blouse, that is called jacket in India. So that is all confusing there. Anyhow, so jacket you can wear. All right? It is accepted. Pardon? Perfumes. I just wanted to show you one small clipping. మనకేంటంటే అది ఎంత బాగా స్మెల్ వస్తే అంత డబ్బులు వసూలు అన్నట్టుగా మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. సో లెట్ us see this particular clip.
doesn't make sense. Well, let's go see if we can make this little kitty purr. Hey, sweet cheeks. Got an invite I'd like to extend your way. My God. What is that smell? Ah, That's the smell of desire, my lady. God, no, it smells like a used diaper filled with Indian food. Oh, excuse me. You know, desire smells like that to some people. What is that? It smells like a turd covered in burned hair. Smells like Bigfoot's dick. So if you are wearing that jatak, fatak and all those things, this is what will happen to you. So don't think all the elements will become real. Alright, so what we need to do, buy a perfume for men or for women which is going to be long lasting and mild. It should not, somebody should not get asthma attack or, some of them people get rash on the body, things like that. So don't use these things like that. Use something which is mild but long lasting. So that is about the perfumes. Any other questions from the ladies? Yes. ఫారిన్ కంట్రీస్లో షేక్ హ్యాండ్ వెళ్ళినప్పుడు when we are talking about a professional handshake, those 12 rules will be there. But there are some other handshakes. There are different handshakes for different situations. So what happens is sometimes if you see, some people shake hands with both the hands. Have you seen? Both the hands they show. Now that means something. That means somebody has done a great help for somebody and they are trying to show that I am very thankful to you. So we are trying to express our gratitude. We can do that. Next thing is sometimes we also tap on the shoulder of somebody with one hand and one hand we are shaking hands. So like that there are so many different meanings. Also some people want to give hand like this, upper hand always. Some people will give lower hand. So these are all different meanings, but we don't have time to discuss about that. Yes, there are different ways of shaking hands with men, with women in different situations. Yeah, any other questions anybody has? 1 minute. Belt, yeah. Belt should be leather. Okay, belt means it's not just belt, it is waist belt. Okay, waist belt should be leather. It can be black, it can be brown. But what we need to remember is there is no matching business for men. Okay, దీంతో మ్యాచ్ అవ్వాలి దాంతో మ్యాచ్ అవ్వాలి ఇలాంటివి ఏం లేవు. పడన్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద టై. ఎస్, మనం చాలామందికి ఈ డౌట్ ఉంటుంది. కొంతమంది ఏమన్నారంటే పెళ్ళైన మగవాళ్ళు ఒక హైట్ వరకు వేసుకోవాలంట, అది ఒక లెంగ్త్, బ్యాచులర్స్ అందరూ ఒక లెంగ్త్ వరకు వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా రబిష్. దిస్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. ఎనీబడి హూ ఎవర్ ఈస్ వేరింగ్ ఏ టై, ద టై షుడ్ ఎండ్ ఆన్ యువర్ బెల్ట్ బకిల్. బెల్ట్ బకిల్ దగ్గరకు వచ్చి ఆగాలి కరెక్ట్గా. దట్ ఈస్ ద రైట్ హైట్ ఫర్ ది టై. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? Watch should be, now you have plastic watches, digital watches, they are not formal. You should have either metal chain ones, or you also have leather wrist watches, leather belt. Those wrist watches are fine. Digital watches are not formal. Chronological, the hand woven, that means key che untai kada, avi formal actually. Yes. Makeup as little as possible. Until and unless somebody is in a profession where they have to face a lot of, people coming into the organization like a receptionist or air hostess, they may have to have some standards are there for the company standards, so they have to do that. But otherwise, if you wear makeup every day, over a period of time, the facial skin will get affected. So we should not try to avoid that. Yes. Personality, of your personality, yes. That is the reason why
If you see nowadays, one person doesn't interview and finish it off. They have 6-7 rounds of interviews. So everybody's views are taken into consideration before they make a decision about that person. That's how it is. All right. So what we'll do is we'll just look at one topic and we'll close it there. This means how to show respect to people when we address them. గౌరవాత్మకమైన సంబోధన ఎలా చేయాలి అనేది మనం అనార్ఫిక్స్ అని అంటాం. సో ఆల్రెడీ యూ హ్యావ్ సీన్ ఆన్ ద స్క్రీన్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మాస్టర్. మాస్టర్ అనేది మనం ఒక ఓన్లీ ఫర్ ద బాయ్స్ వీ కెన్ యూస్. వీ కెన్ అడ్రస్ ఎ బాయ్ మాస్టర్. Now master means in India and especially in Andhra Pradesh we have this idea. Master means a male teacher is called master. A lady teacher is called teacher. That's what we have idea. It is all wrong. So master is actually used for a boy. Up to what age do you know that? Okay, up to 8 years of age you can use master for a boy. But where did we get this idea 18 or 14 and all that thing? In the school. స్కూల్లో కనుక ఒక 10th క్లాస్ అబ్బాయి ఒక ఏదైనా ఒక గేమ్స్లో ఒక సర్టిఫికేట్ వస్తే అబ్బాయికి మాస్టర్ అండ్ హిజ్ నేమ్ ఈజ్ రిటర్న్. ఓకే, బట్ ఇట్ ఈస్ టోటలీ రాంగ్. ఓకే, సో మాస్టర్ ఈజ్ ఫర్ ఎ బాయ్ హూ ఈజ్ లెస్ దాన్ 8 years. The next one is Mr. At what age a person becomes Mr? When he is 18 years old, not 8 years old. 18 years, 18 సంవత్సరాలు నిండినప్పటి నుంచి అతన్ని మనం మిస్టర్ అని సంబోధించవచ్చు. అయితే మనకు ఒక డౌట్ రావచ్చు. బిట్వీన్ 8 and 18 వాట్ డు వి అడ్రస్ ద బాయ్? వీ నీడ్ టు అడ్రస్ దెమ్ బై దేర్ నేమ్. దెర్ ఈజ్ నో అనార్ఫిక్ ఫర్ ఎ బాయ్ బిట్వీన్ 8 and 18. ఓకే, నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఈ మిస్టర్ అనేది ఎన్ని ఏళ్ళు వచ్చే వరకు మనం అడ్రస్ చేయొచ్చు ఒక మనిషిని, ఒక మగవాడిని? Up to what age can we use my Mr? 60 retirement age? No. Once a person becomes a Mr, he is always a Mr, irrespective of age. And if he dies, we add late Mr. Ante, this man is above 18 years, but he is living no more. That's what we are adding there. Next thing that we need to understand is, yes, Miss. MISS, Miss. For whom should we use that? For a lady who is not married, up to what age? Unmarried, up to what age? Okay, unlike the men where the age is taken into consideration, for women it is marriage. So irrespective of the age, if a lady is not married, we have to use Miss only. But this Miss can be used only for a lady who is not married at all till you address her Miss. Ante somebody who was married right now divorced or separated, she is looking for another match, we can't address her Miss and her name. It is to be used only for a lady who is not married at all. All right? When does she become MRS? Once she is married, she becomes MRS. We write Mrs. is what we pronounce, but the full form is mistress. And the dictionary has two meanings for mistress. So which mistress is this అనేది తెలుసుకోవడానికి, a lady who is married to a man, we address her, we write MRS and we address her Mrs. All right? That's one. Next thing we need to look at is something called MS. How do we address this? Whom should we address and how do we pronounce it? First thing is, many people think this is the short form for MISS, Miss. No, it is pronounced Ms. Ms. Za sound must come. It is pronounced Ms. And it is used for a woman who is of marriageable age. That means a 10-year-old girl, we don't address her Ms, but we address her Miss. All right? So a lady who is of marriageable age, but we don't know whether she is married or not, and we cannot go and ask her, are you married? That is bad manners. So we address her Ms. But in business, the right way to salute a woman, always to address a woman, the right way of honorific is Ms. only. Even if you know whether she is married or not, you should always use Ms. MS. All right? So these are the honorifics which we should know. And then there are
sir and ma'am, which we use left, right, center in India for everybody. But these are actually not honorifics, that is not just showing respect, but sir and ma'am are titles which were issued by the Queen of England in the old days, a man who has won a battle for the country. That man is given an award called the knighthood. So the knighthood, the person who has received the knighthood is to be addressed as sir. And the lady who has done a lot of social work, that lady is given an award called Dame of the British Empire. So the dame is to be addressed as madam when we write to her, ma'am when we speak to her. Okay? So we are not supposed to call everybody sir and ma'am. But what happens when we go to a government office? If we say Mr. Yadgiri, what happens? The fellow will get mad at you. How dare you call me by my name? You have to call me sir. Then he's happy. Okay? But what we need to understand is, sir and ma'am can be used even for people who have not received the award. And there are three categories of people. And those three categories is, first one is your teachers, because they give you the knowledge. So teachers we can address sir or ma'am. Second one is your bosses, superiors, because your daily bread is given by them. And the third one is your customer. Customer is king, we call, right? So king is higher than a knight. So we can address your teachers, your superiors, and your customers, sir or ma'am. When we address them that, what we are saying is, even though you have not received that address, I have so much respect for you when I address you. That's what it is. One more very important thing we need to remember is, there are some cultural differences. So the culture to culture, again, all these rules will change. So let us just see how do we stand, how do we sit in front of an interviewer. All right? So when we stand, do you stand like this in front of anybody sometime? Do we stand like this? In front of anyone? Some people, when? When do we stand like this? When we want to show respect to somebody, an elderly person or a superior, one. Second thing is we are trying to show them, yes, I am listening very carefully to you. So to pass that information, that signals we send by standing like this. Now, even though in India this is very, very respectful position, this is not a very accepted position in the Western culture. So what they say is their logic is different because we are Eastern, we are from East and they are from West. So what they are saying is our feelings come from a heart. So they are saying when you put your hand like this and put one more hand like this, you are saying I don't want to communicate with you. So they say you are creating some barrier between you and the other person. So what happens is, even though in front of Indians when we stand like this, it is showing that we are giving respect and listening to them. In the Western style, it is said that we are creating barriers in front of them. And sometimes, do you stand like this with both the hands? Of course, the men at least, do we stand like this? It's a very casual approach in India. So in the Western also, it is not very acceptable position. How about this? Do we stand like that? Yes. If you see your graduation photographs, most of the people will be standing like this. Now, actually in the Western style, they say this is meaning, this means you're trying to protect yourself. So you're not supposed to stand like this, you're not supposed to stand like this, you're not supposed to stand with your hands in the pocket. Alright? So what we are saying is, then how do we stand? So when we were learning about how to shake hands, we learned about that, right? With your legs slightly apart, your back erect, your chin up, your hands at the side. Now it doesn't mean that you have to stand like a robo and talk to people like this. You can nod your head, you can use your hand, you can use the other hand, you can use both the hands. So you can move around. Okay. So this is one of the professional postures of standing. How do we sit? Let's just see that. Come for an interview, how do they sit? They would sit like this at the edge of the chair. Yes, sir, no problem, I will do it. Now, how long can we sit like this? 10 minutes? After half an hour, what will happen? After 1 hour, what will happen? Completely they are gone like this. Now, this is absolutely unacceptable posture. So what we need to do is, whenever you want to sit in front of a interviewer,
with a professional posture, see that both your feet are on the ground firmly. One. Then your back must be always touching the backrest. Your arms on the armrest and your hands on your lap. So this is the right way to sit in front of the interviewer. But it doesn't mean you have to sit like this only and talk to people. Nod your head, use your hand, use the other hand, use both the hands. But this is a neutral posture. Once in a way, we should come back to this particular posture. All right. But we cannot sit like this also for a very long time. So what we need to do, sometimes we do, especially men, sit like this. Okay, tell me now. They will be doing all these things. This is totally unacceptable. So if we want to cross our legs, the best thing is knee on the knee. So this is the right way to sit. When you sit like this, what happens? Your shoes are always pointed at the floor. So this is the right way to sit. Similarly, when we sit like this, most of us, we cross our hands in front of the leg. ఇట్లా కూర్చుంటారు చాలా మంది. ఇలా కూర్చున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? A back is not touching the backrest. So there is no support. So sometimes we'll go down like this. So if you want to come across to the person like a person who is confident, we need to sit with back always touching the backrest. And your hands on your lap. So manam oka fist this way, one more fist, and keep it on our lap. Occasionally you can use them and bring them back. So these are the different ways. Okay, so what I want to tell you is, just don't worry about the subject knowledge. You must have, and you already have it. All you need to do is work on your visual communication, one. Second thing is appropriate tone of voice. Third thing we talked about is proper code of behavior. And the fourth one is, what is the first one? Yeah? Yes. So if you keep these 4 items in your mind and you follow them and practice them, within those 7 seconds, you can create a positive professional impression in the mind of the other person. All right? So with that, we come to the end of this session. I'll leave you with my email ID and website. If you have any questions, you're most welcome to. Website is ramesharma.com. Email is aheadsharma@gmail.com. Most of the time my phone is off, so the best thing is email. But if you want my address, I can give it to you. It is plot number 8, Kamalalaya Enclave, near Ved Vihar, Tirmalgiri, Secunderabad 15. So you have any doubts, any questions, any clarifications, you can always get in touch with me via the mail. And if you give me 24 hours time, I will get back to you on that. All right, so with that we come to the end of this session. Thanks for your participation. I enjoyed it. Thank you so much. All the best to you. ఇవన్నీ ఎన్నో తెలియని విషయాలు యాక్చువల్గా మనకు. ప్రతిరోజు మనం తప్పులు చేస్తున్నాం. ఎందుకు జాబు దొరకట్లేదు, నేను బాగానే చెప్పిన సార్ ఆన్సర్స్, నాకెందుకు జాబు దొరకట్లేదు అనడానికి కారణం అంటే బేసికల్గా ఇంటర్వ్యూయర్ నీ లోపల ఏముందో చూస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి మినిమం మీకు బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఇక్కడ నుంచి రమేష్ శర్మ గారు స్టార్ట్ చేశారు. ఈజ్ ఇట్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ యూ ఆర్ నాట్? హౌ టు థ్యాంక్ రమేష్ శర్మ? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నైస్. నాకు తెలుసు మీరు చాలా మంచి వాళ్ళు అని అనుకుంటారు.
ఇప్పుడే రమేష్ శర్మ గారిని అడిగాను, సార్ మనకు సంబంధించింది ఏమైనా ఉందా, ఇక్కడ చాలామంది మిస్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, కొంతమంది వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు, మీరు చెప్తుంటే ఇంకా చెప్తే వినేటి చాలా ఉన్నాయి, దాని గురించి ఒక DVD తయారు చేశారు, పర్ఫెక్ట్ హ్యాండ్ షేక్. అంటే ఇది మొత్తం ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ అని కూడా దీంట్లో ఉంటాయి. ఇది 300 రూపాయల CD. యాక్చువల్గా నేను చెప్పాను సార్ మా వాళ్ళందరూ అన్ఎంప్లాయిడ్, అండర్ ఎంప్లాయిడ్. సో ఎలాగంటే సరేనండి మీ గురించి 100 రూపాయలకే ఎవ్రీ DVD ఈజ్ అవైలబుల్, ఓన్లీ 100 రూపీస్. కొమ్లా నాయక్, టేక్ కేర్. ఈయన దగ్గర మాత్రమే అమ్మిన DVDలో ఒరిజినల్. ఓకే, ఇవి ఏంటి, ఇది కూడా, ఇదేమో ఎటికెట్ గురించి, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎటికెట్ గురించి ఇదో DVD ఉంది, ఇదో DVD ఉంది. ఇది 100నే, ఇది 100నే. లాస్ట్ టైము ఒక 2 ఆ రోజు చాలామంది సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న చాలామంది క్యాండిడేట్స్ అటెండ్ కావడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా చాలామంది ఉన్నారు సార్, ప్లీజ్ సార్, ప్లీజ్ చాలామంది ఉన్నారు. ఏమో 3 years back అటెండ్ నౌ ఐ బీన్ సెలెక్టెడ్ IAS, నౌ ఐ మీన్ Group 2 ఆఫీసర్, ఐ ప్లేస్డ్ వెరీ వెల్ ఇన్ వండర్ఫుల్ ఇండస్ట్రీ, వరవెల్ ఆర్గనైజేషన్ అని వాళ్ళకి ఈమెయిల్స్ పంపిస్తూ ఉన్నారు. సో మర్చిపోకండి, వారు చెప్పిన టెక్నిక్స్ మీరు వాడితే డెఫినెట్లీ మీ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద జూనియర్ చేంబర్ and the executive member of the junior chamber Secunderabad, Nitin, and all the members of JCI, please come on to the dais. And may I request the president and all the, please felicitate Ramesh Sharma in a befitting manner. ఇది ఎటికెట్లో రాదమ్మా, కాలర్ లేని టీ-షర్ట్ వేసుకొని రాకూడదు చెప్పేశాను సార్. కాలర్ లేని టీ-షర్ట్ ఓన్లీ జాగింగే పనికి వస్తుంది. Thank you sir, thank you very much. He is one of the best speaker, Nitin Dandigala. And సరదాగా ఉండడానికి హెడ్ ఫోన్స్ సార్ ఒకటి. Thank you sir, thank you very much. Okay, so friends, now